Hello everybody, welcome back. English speaking practice. ನಿನ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗಿರುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾ? Do you know the way to the college? Do you know the way to the college? ಅವಳು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. If things don't go her way, she gets very angry. If things don't go her way, she gets very angry. ನೀನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಅವನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Whatever you say, he will do it his way. Whatever you say, he will do it his way. ನೀನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಅವಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Whatever you say, she will do it her way. Whatever you say, she will do it her way. ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂನು ಅವರು ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Whatever we say, they will do it their way. Whatever we say, they will do it their way. ನಿನ್ಗೆ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ನಿನ್ಗೆ ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? You know the way out of the park, don't you? You know the way out of the park, don't you? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸೋಣ. We will fill petrol on the way to the airport. We will fill petrol on the way to the airport. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. We will fill up petrol on the way to the airport. We will tank up petrol on the way to the airport. ತುಂಬಾ ಜನರು ಈ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. Many people have lost their way inside this forest. Many people have lost their way inside this forest. ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. There is no way through here. There is no way through here. ನೀವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. You will have to go around the building. You will have to go around the building. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. I like the way you have done your hair. I like the way you have done your hair. ಮನೆಯ ಮುಖ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇದೆ? Which way does the house face? Which way does the house face? ಅದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. It faces the east. It faces the east. ಅವಳು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಏನ್ ವಿಷಯ? Why is she crying? What's the matter? Why is she crying? What's the matter? ಯಾಕೆ ಕುಂಟುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಕುಂಟಿಕೊಂಡು ನಡೀತಿದ್ದೀಯಾ? ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? Why are you limping? What's the matter with your leg? Why are you limping? What's the matter with your leg? ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? What is the matter with him? What is the matter with him? ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. I don't know what's the matter with this phone, it goes off suddenly. I don't know what's the matter with this phone, it goes off suddenly. ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅವ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅವ ಕೇಳಲ್ಲ. No
matter how many times you tell him, he will never listen. No matter how many times you tell him, he will never listen. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? What's your opinion on this matter? What's your opinion on this matter? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. As a matter of fact, I did it. As a matter of fact, I did it. ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಏಕೆ ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಏಕೆ ಬೇಕು? Why do you need another phone? Why do you need another phone? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. I know that you are not like him. I know that you are not like him. ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡು. Have this and let me know on WhatsApp. Have this and let me know on WhatsApp. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬರುವ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರುವ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. It's time for my husband arrival. It's time for my husband arrival. ನಾನೀಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. I will take your leave now. Bye bye. I will take your leave now. Bye bye. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? All good. All good. ಆದರೆ ಅವನೀಗ ಬಲ್ಬ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾನೆ. But he's selling bulb now. But he's selling bulb now. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವನ ಫೋಟೋವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವನ ಫೋಟೋವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. If you want, I can WhatsApp his photo. If you want, I can WhatsApp his photo. ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಗಾಡಿ? ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಗಾಡಿ? How is your new vehicle? How is your new vehicle? ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? You have come outside today. You have come outside today. ಇಬ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ. Both of you are looking good. Both of you are looking good.